record ya, Mei. Cantik-cantik lah. Okay. So here today we will continue to homonym, homophone, homograph, and also polysemy. Yeah. But maybe for polysemy itself, it's not really familiar for you. But here, let we discuss the main context about this. Ini sedikit penjelasannya, ya. Ini nggak usah kita langsung aja per ini ya. Okay, so there are a lot of note here because this is because I take the picture, I take the copy from my. Oh, sebentar. Wait a minute. Sorry ya. There are so many footnotes there because this is actually my book. So this is my note when I was undergraduate. So when my lecturer explain, I take that all note. Okay. Wait a minute. Jadi gini, Saka. Kalau mau ikut program beasiswa KIP India, so here the first one is homonym, ya katanya. Homonym are two different words or more which have the same spelling, spellingnya sama, and pronunciationnya juga sama, but are different in meaning, tapi beda maknanya. Ya, jadi kalau si homonym ini sama spellingnya, ya sama tulisannya A B C. Oke, sama spellingnya, sama juga pronunciation-nya, tapi maknanya berbeda. Itu homonym, ya. In a monolingual dictionary, the two different words are usually written separately as different entries. According to Crystal, homonym refers to cases where two or more different lexemes have the same shape. Bank. Ini salah satu contohnya. Tulisannya B-A-N-K, bacanya sama, bank, tapi they have two meanings. Tahu nggak kalau bank itu ada dua maknanya? Yang kalian tahu selama ini cuma satu makna. Apa arti bank? What is the meaning of bank? Everyone? Sungai. Iya, ya. Ntar dulu, sabar yang itu. Kalau biasanya what we know is bank is bank, ya kan? Bang. Nah, ternyata si bank itu makna lainnya adalah bukan sungai. Apa lebih tepatnya? Ayo, find out your dictionary. What your dictionary say? What is bank? Dia hampir mirip-mirip sama sungai, tapi bukan sungai, Debbie. Lebih tepatnya apa? Pinggir sungai? Di pinggir sungai. What's your dictionary say? Bendungan. Nah, ya. Bank itu bendungan. Kayak bahasa yang lebih ini itu pinggiran sungai, gitu loh. Ya, bank itu pinggir-pinggiran sungai. Itu namanya bank. Ya, bacanya bank. Jadi jadi so here what is the meaning of homonym is ini antara bank yang artinya bank sama bank yang artinya pinggiran sungai, loh. Tulisannya sama B-A-N-K, gitu, and then you pronounce it the same, bank, but they have absolutely different to meaning. Nah, artinya kan benar-benar yang dua berbeda, gitu ya. Nih, bank is both a building and an area of river sides, ya pinggir-pinggiran sungai. So that's why I say that I live in the bank. I live in the bank. Ini tinggalnya di pinggiran sungai karena dekat Sungai Musi, gitu loh. Nah, in addition, but what we know so far, bank is just like related to the money, right? That's what we call as homonym. Yeah, you are tired, you can lie down. Sama don't lie, tell the truth. The first lie here means lying, rebahan. Yeah, lie for the second one means bohong. They are the same, L-I-E. Yeah, but the pronunciation also the same, lie, but the meaning is different. That's homonym. Ada lagi nggak? Can you give me the homonym? Beach sama beach. Beda. Nah, kalau itu nggak bisa homonim. Kenapa? Karena
tulisannya beda. Oh iya, Deng. Ah, spellingnya beda. Oh iya, iya. Ayo, kira-kira apa ya? Yang can you give me another example? They have the same spelling. Harapan palsu, Miss. Hah? What's that? Apa harapan palsu? Nih. Ini ada nih di latihannya. Practice 1. Number 1. The school is large enough for about 500 pupils. Pupils here means student. Yeah. Pupils, the first sentence here, pupils means students. But see the second one. I believe my pupils become bigger when I saw her smiling at me. The second one, pupils, can you listen to me? Hello? Hilang, Miss. Oh, sebentar. Oh, benar berarti. Soalnya my laptop is stop working. Nah, kan error ya. Wait a minute. Nih, salah satu contohnya homonim tadi. Can you also see your... Oh, sebentar. Udah balik lagi belum? Aduh, kenapa lagi nih? Bentar, let me... Gak bisa juga stop sharing. Wait a minute. Can you give me the other example? Ayo, coba mikir lagi yang kata Misari. The example of homonym. Bank. Setelah bank, you have pupils. What is the meaning of pupils? Ayo. Hello everyone, what is the meaning of pupils? Itu murid, ada pupil mata. Okay, the first one means murid, the second one means mata. Okay, and then number 3, Fira, you read first. Di-mute dulu, Fira. Oh yeah, a small airplane flying softly to avoid a crash. What is the meaning of bang here? What is the meaning of bang here? Yuk. Tadi kan kita what we know. Okay. So what we know is that tadi yang pertama bank means bank, terus yang kedua pinggiran sungai. Nah, sekarang yang ketiga arti bank di sini apa dia? Bank. Yuk, kira-kira everyone number 3. Dia sebagai apa di sana? Hello? What is the meaning of bank here? Belok, Miss. Iya, berbelok. Gitu ya, membelok. Jadi makanya ini pesawat kecil itu membelok dengan tajam. Jadi maksudnya dia muter arah gitu ya, belok lain untuk menghindari untuk menghindari sebuah kecelakaan. So bang here also means you turn. Ya, jadi tadi bang, pinggiran sungai, membelok gitu ya. Oke, now number 4. Ini number 4. Dewi banged the furnace up with the cook last night. What is the meaning of bang there? Lagi diartiin, Miss. Dewi ... furnace up with the cook last night. What is the meaning of bang there? Hah? Apa? Nggak sinkron di sini, Miss. Apa? What is bang? Di sini masa menaburkan sih, nggak mungkin. Nah, no see, furnace up. Continue the sentence. What is furnace up? With the cook.
Tungku. Huh? So everyone, you can go. You can everyone help the. You may help there. Nyalakan tungku, Miss. Tungku. Bang the furnace up with the coke last night. So what is bang there? Can you guess? How if you translate all the sentences? Type in all the Google Translate. Dewi bang the furnace up with the coke last night. Jadi si Dewi ini Hidupkan. Menghidupkan. Iya. Jadi maksudnya itu, Menyalakan. menyalakan. Oh ya, menyalakan. Ya, Tungku. menyalakan tungku dengan apa kalimatnya Kalau jadi? translate-nya kok. Kok tuh soda? And then coba sampai rapi dulu. Arang. If you see the meaning of bang as the verb, as the verb. The Google said that, not only Google, Oxford say heap a substance into a nest or mound. Ada error lagi nih. Did my screen also blank right now? No. No? It's Zoom. No. Nah, kan. Aduh. Nemu nggak di Oxford? Did you open your Oxford? Mesti mau buka Batu yang bara. Oxford. Kok kan? Coal, batu bara, coal with C-O-A-L. Oh iya. Aduh, sorry, what happened to my laptop? Ampas batu bara. Batu bara. Coal. Ampas. Kok kalau batu bara C-O-A-L. Tapi kalau si coke itu sudah. Buka Oxford. Coke itu batu arang. Benar, berarti kalimatnya gitu. Jadi si Dewi ini Tadi Mela ngomong arang, Miss. Oh iya ya, sorry Mei. Jadi arang. Oke. Jadi kalimat bang di sini ternyata menghidupkan ya. Dewi menghidupkan tungku dengan arang semalam. To see like the word bang. Nah, this is actually so important when you have reading test. Because mostly when you have a reading test, there will be a question refers to the synonym of the word bang on the line 4 is, ya kan sering gitu, especially in TOEFL, right? So this is that me also need to learn, yeah. Okay, next, how for number 5? Cynthia, can you help me to answer number 5? It seems to us that the white earth intends to dominate the world. Intends To dominate the world. Okay. What is race here? Race means ras. Iya, ras ya. Jadi sepertinya, it seems to us, sepertinya bagi kita ras putih ya agaknya mendominasi dunia. So race here can means ras ya. Now number 6, can you help me to read it, Gaby? Number 6, ya, Miss. If you plan to take part in the 10-kilometer race, you should practice every day. Okay, what it means? Nah, race ini apa itu artinya? Kecepatan, Miss. No. Coba lihat kalimatnya. Balapan.
Jarak dah. No, bukan jarak. Tapi apa tadi, Vikor? Take part in Lomba. Iya, lomba. Oh. Lomba. Ya, jika kamu berencana ini ya untuk ikut serta perlombaan balapan sejauh 10 km, kamu harus berlatih setiap hari. That's now see for number 7. Vikor, can you read number 7? Can I use your bat to play the table tennis with Ferry? Nah, what is that? Ini apa pemukul? Alat tongkat. Pemukul. Tongkat, yes. Mau play tennis. Jadi si bat itu si alat pemukurnya itu. Ini siapa ya kok suara menggema ya? Oke. So bats here alat pemukul tenis ya. Oke, next number 8. Fitria. Fitria number 8. Number 8, there are many bats in that cave. Kelelawar, Miss. Yes. Yeah. So you see there are absolutely two different meaning, right? They are in the same spelling, B-A-N-T. And then you pronounce it the same, bat. But the meaning is totally different. Yeah, bat in tennis and then bats as the animal. Okay, number 9. Who hasn't read it? Belum. Tia, can you read number 9? Okay, Miss. Children, you can play in the pen. Don't get out of it. Okay. So what is the meaning of pen? Ayo. Yang selama ini you always know that pen mean pena. Now let's see what is the other meaning of pen. Children, you can play in the pen. Kamu anak-anak, kamu bisa bermain. Kalian bisa bermain di pena. Di Tiara, Miss. Hah? Gimana? Ayo. In Google Translate aja. Kandang. Iya. Kandang, Miss. Iya di kandang. Maksudnya bukan kandang ayam kayak gitu ya. Children you can play in the. Ada yang itu loh kalau suka anak kecil tuh kan dipasangin tempat permainnya itu. Nah that's pen. Tapi juga if you see on your Google Translate, I also found that the meaning of pen is also penjara. Yeah, so pen, pen also means a prison, ya, prison, jail, penitentiary. Oh, penitentiary itu lebih bahasa hukumnya. So last time I help my friends who are on law faculty, they don't say jail, they don't say prison, they say penitentiary. Gaul, lock up, pen, yeah, that's penjara. Now the last, of course, the students can answer the question with a pencil or pen. That means pena. That's homonym. Ya, jadi dia bukan sinonim, tapi dia homonim. Ya, sama kata, sama tulisannya, sama cara bacanya, but different in meaning. Ya, this is the example. Now, homophone. Homophone namanya aja phone. Phonetics, phonology. That means bunyi. Homophone is a word which sounds the same. Sounds-nya the same as another, but it's different in meaning and spelling. Kalau yang tadi kan cara bacanya sama, terus tulisannya sama, hurufnya sama, tapi artinya beda. Kalau si homophone ini cuman sama bunyinya doang. Ya, but they have different in meaning, meaningnya beda, spellingnya beda. Nih, paling dekat contohnya, new and new. New and new. This will be a very big problem when we have speaking, right? But actually it's not that really difficult because if we see the context, we will know, right? This is example, new and new. And then beer. Oh, why I'm so diligent to write the phonetics here. Oke. Itu yang cocok Miss Galo ya? Iya, waktu S1 ini, buku Miss S1. Oh. Beer. Meat and meat.
Both of them in long E. Pronunciation-nya gini, if you find on Oxford, you will see this one. Need. And also this is the same, ya, not flower and flower. No. Both of them the same. Flower. No. Flower. This one right? Flower. Wah, gitulah pokoknya sama fonetiknya. Flower. Itu huruf apa? Huruf ini ya? Pla kayaknya ya. Flower. Iya, flower bukan flower. Nggak tahu ini huruf E atau huruf A. Kayaknya huruf A ya. A. Tulisan Miss nih. Flower. Jadi baca tepung tuh bukan floor. Floor means lantai, tapi flower. Ya, floor. Pale. Ya, pale and pale. Sue and Sue. So juga ya? Not so. So. Soalnya so. Bukan Sue bacanya jadi so. So. 2 and 2. No, that's different, May. 2 and 2. Because the first two yang cuman O-nya satu tuh pendek I-nya, U-nya. 2. Tapi kalau two yang juga, dia U-nya yang panjang. Tapi kau nggak tahu ya kalau two yang 2 sama yang juga, kayaknya it's quite the same. Kalau nggak salah sama. What you need to check on home. Kalau on the Oxford di mana? Actually, if you are talking about homophone, it means that you need to check on Oxford because we are talking about the same phonetic symbol because it's the same pronunciation. Yeah, this is one of the example. In such cases, it is naik dulu. Nih, it is assumed that they are two separate words with the same pronunciation rather than single word with two related meaning. Nih, ini semua bacanya sama nih. Tugas. Hear, ya, mendengar di sini. Nah, yang benar apa? Kalau berdasarkan konteksnya, did you hear the first or did you hear the phone ringing? Hear. Ya, hear number 1 ya. Yeah, hear number 2. Okay, I have answered this all. Number 2, can you feel your heart? Ini biasanya heart. Heart juga heart, ya, heart beating. Heart yang kedua ini apa artinya? What is the meaning of that one? Heart with H, heart, not heart. Heart will be HRT. Rusa jantan. Oh, heart, this one means rusa jantan. Jadi bisakah kamu mendengar jantungmu berdetak? Mungkin rusa jantannya yang berdetak. Number 3, he threw the ball. He threw the ball. Yeah, ball and ball. Both of them are ball, but the true meaning is ball, second one. Yeah. It broke the window. You would live in a hive if you were a bee. And same B and B. Some men enjoy Deer. Which one is this? Yang mana yang benar yang salah? 1 or 2? They are, Miss. Yang salah deer ini. Yang salah deer. Yang benar. Deer yang pertama, Miss. Yang benar pertama. Iya, deer yang pertama. So that's wrong, my answer. Jadi deer yang pertama. Salah. Tapi bisa juga. Some men enjoy deer hunting. Bisa loh. What is the meaning of deer? Ini, cari cewek. Lebih tepat yang second one. Cowok-cowok sekarang kan lebih suka deer yang ini daripada deer yang ini. Nggak gitu, Miss, konsepnya, Miss. Is that true? They're based on the context. That's why I say that it should be based on the context. Makanya jawaban Miss belum tentu salah loh. Dasar otak Miss aja yang Miss, mikirnya kayak itu sih. Deer means kekasih. Some men enjoy deer hunting. Makanya terserah mau cari rusa apa cewek. Nah, kekasih. Cowok-cowok biasanya sekarang berhunting rusa apa cewek? Cewek. Nggak salah ini. Iya sih. Okay, number 6. A fairy tale or tale? Yang pertama, Mi. Iya, udah jelas ya. A fairy tale. I made a cake for my mother's birthday. Ya. Kalau yang kedua artinya apa? Mermaid. What is the second meaning of maid? The second one? Ratu. Iya, pembantu. Oh, pembantu. Iya, pembantu. Ratu, aku ratu.
Our team won. Kok bacanya Yang salah? Won. Oh, dua-duanya We bacanya won. 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 Every game last month. Ya, bacaan ini ininya. Phonetic simbolnya Won. one. 1, 2, 3. One. So the answer is one. Not one bacanya ternyata one. Number 9, the blue up all blue yang mana? The first or second? Blue. Yang kedua ya. Blue up. Good. The last one, Blue 60 minutes makes an Hour. Dia sebenarnya dia beda sih. Oh. Hour and Hour. hour. Dia mirip-mirip aja sebenarnya. Ada yang mirip, ada yang sama persis ya. Kayak ini tuh sebenarnya hour and hour. Hour. Okay. That's homophone ya. Udah. Now homograph. That's why homo tuh kan sama tuh. So last time we talked phone. Phone means that the tone, and now graph is the writing. Right, so that's why homophone is. Oh yeah. Homophones means the sounds, and now homograph means graphy. That's why you say calligraphy. Yeah, graph means tulisan. So homograph here is a word that has the same spelling as another, but it's different in meaning or pronunciation. According to this one, okay, tier and tier. Because the words are spelled the same, so and so. Oke, kalau yang tadi, kalau homophone tadi cuman suaranya aja ya, tulisannya beda ya. Nah, kalau si homograph ini, nih contohnya, so sama so, tulisannya sama. Ya, tulisannya sama, spellingnya yang sama, hurufnya yang sama, tulisannya yang sama, tapi meaningnya beda, pronunciation-nya juga beda. Tier ada 2, tulisannya sama, tapi artinya beda. Tier yang pertama tier, yang kedua tier. So sama so. Ini yang ini aja deh, yang lebih jelas nih. Kalian baca ini apa? Di mana, Miss? Number one. Okay, now number 2. Perfect. Perfect. Itu yang saya salah loh. Now check your Perfect. Oxford. Ternyata ketika dia adjective, pronunciation-nya beda. Ketika dia verb, pronunciation-nya beda. Perfect. Jadi misalnya, kamu sempurna. Itu kalau dia adjective, ya kan sempurnanya adjective. But if you are saying kamu menyempurnakan hidupku, so menyempurnakan there means the verb, right? Nah, the pronunciation is different. Biasa aja, Mi. Adjective, kalau dia adjective, pronunciation-nya gini. Perfect. You're perfect. I. Tapi kalau dia menyempurnakan, perfect. Perfect. Kalau you're so perfect, but perfect. Perfect. You're perfect. Ah, yes. You're perfect. Ceklah di Oxford. You're perfect. Emang sebenarnya karena you spell it so fast, karena di spellnya fast, kadang-kadang nggak keinian fix sama fact-nya. Dia cuma bedanya ini. Itu juga tapi yang beda loh. Kalau adjektifnya dia panjang, perfect. You are perfect. You are perfect. Tapi kalau yang ini dia pakai stress, perfect. This one perfect and this one perfect. This big house is perfect for our large family. Rita went to Italy to perfect her singing voice. Nah, itulah. Jadi intinya gini, jadi dia tulisannya sama kan, tapi pronunciation-nya beda. Dan maknanya juga beda. Yang ini sempurna, yang ini menyempurnakan. Nah, cara bacanya tanyalah dosen fonologinya siapa kemarin, bukan Miss. Miss Nika. Nah, hanya Miss Nika bedanya number 1 dan number 2. Now we have number 3 and 4. Nah, selama ini what you know is, ini sering loh. You always make a lot of mistake when you are doing presentation and present. Yeah. If it is a verb, it's present. I want to present my presentation. Yeah. Present miss gitu ya. Karena kebiasaan present miss. Jadi bukan bilangnya I will present my
presentation. Tapi you should say, I want to present my presentation. Present. Ya, kalau presentasi present, kalau hadir present. Kalau presentasi presentation. Ya, present. This one. Present. Ini mesti nggak nulis ininya. Wait, Miss, W-I-N. present. Present and present. Kalau presentasi Presentation. Tapi kalau mempresentasikan present. Ya, mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Badria. Today I will present my presentation. Today I will present my presentation. Nah, I will present my presentation. That's present and present, ya. And then this one. Ini belum Miss cari di Oxford-nya nih. Apa bedanya ya? The heavy wind. Are you sure wine? No. The heavy wind destroyed that small village last night. Coba, kalau itu apa? Tulisannya di Oxford. Kalau yang pertama ini kan artinya angin tuh. Yang kedua artinya the doctor should blah 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 a cloth around his ini ya, apa? Menggulungkan apa itu? Rounded his wounded arm. Kan menggulungkan. Membalut. Luka. Ya, membalut. Membalut. Jadi gini, dokter harus membalut ya sebuah kain gitu ya, mengelilingi lengannya yang luka. So the first one is wrap, the simis wrap sama cak wrap. Yeah. Jadi the other one is wrap. Wrap, roll gitu ya. But how to pronounce? Wind kalau yang pertama. Kalau yang kedua apa yang di Oxford? Wine. Wine ya? Are you sure wine? Wine. Di Oxford gimana? WIND itu? Wine. What is the symbol? How is the symbol? Oh, ada Cynthia. Miss ngomong ada Cynthia kok noleh? Yang ada catur. Andre. Ada Cynthia. Oh alah. Sin. Mas Sin dia ke kampus DWN Sin. Nggak ngajak ke Sin. Ngajak kita dia. So hello, I'm excuse me, I'm asking you to find the phonetic symbol right now, everyone. Wine di sini. Are you sure wine? This one. Enggak sama ya? Win and win. Win semua ya? Harusnya ininya beda loh. Apa cara bacanya tuh? I don't know. This is the online one. How if it is on your book, on a dictionary? Ini ada win yang naon, ada yang nomor 5 kan? Yang nomor 5 kan? Iya. Nomor 5 sama 6. Bedanya tuh apa? Di sini aja nggak Miss tulis nih. Kayaknya sama ya? Sama persis ya. Soalnya kalau yang because in di Oxford yang online sama. Nah, ini oke ini. Sama ya win. Kayaknya ini sama deh. Tapi memang maknanya beda ya. Yang satunya itu angin, yang satunya itu membalut ya, melingkari. Next, number 7. Nah, ini sama nih, lead and led. Kalau lead, does this road lead to this town? Dia verb, menuju. Ya. Mengarah ke kota. But how about the second one? Kalau noun-nya apa? Lead is a heavy metal. What is lead here? First one menuju, the second one means 5.
Timah ya? Besi-besi. Iya. Jangan yang besi-besi. Yang benernya. Timah ya? Oke. Iya, is heavy metal. Tulisannya sama, L-E-A-D. Bacanya beda. Lead, yang satunya led. The first one means menuju, mengarah. Yeah, the second one means timah. Yeah, that's example for homograph. Kalau peran role. Role. Bisa juga nggak sih? Role sama apa? Yang tulisannya juga ROL ya? Selain peran apa arti role? Lead. Lead, second lead. Hah? Lead kan peran, Miss. Oh, iya, iya, I see. Yes, bisa satu lagi ya, Mia? Lead yang artinya peran ya? Nonton drama terus nih. Peranan penting, right? Okay. So this, she is the second lead of the drama. So, tapi cara bacanya sama kayak noun ya? Led or lead? Ayo. Kalau dia noun. Cari lagi. Led or lead. But that's actually one of the example. Yeah, okay, that's true. Okay, we continue to collocation. Ini udah ya. Oh, kok beda ya? Sebentar. This one homograph, okay. Number 8, and now is that number 9? Nih, ada yang kelewat kayaknya mesti. Kayaknya kecampur ya. Yang itu udah ada nih halaman berapa? Ada yang hilang ya? Iya, ada yang setelah 33 langsung 35 dia ya. 34 sebentar. Let's check dulu. Oh, polisemi ya justru. Oh, wait a minute. That's actually so important. Polysemy means wait. Yang polysemy ya yang lewat ya. Itu langsung collocation. Sebentar. By the way, do you have a lot of internet data? Because I'm afraid that we have spent a lot of. Baru masuk, Miss. Data yang dari pemerintah. Masih belum ya? Miss juga belum sih. Sudah masuk, Miss, yang aku. Bisa dipakai buat Zoom ya? Nggak bisa, Miss, kalau tahu ada. Masih ngambil kuota utama kan? Komsel bisa, Miss. Reguler. Oke, yang kuota belajarnya itu. Kalau untuk WA aja Komsel, iya, Komsel. Nah, itu dia, Miss. Pakai Zoom nggak bisa, Google Meet juga nggak bisa digunain. Lah, jadi buat apa? Google Classroom itu. Pakai Google Classroom ya? Okay, so I send you page 34 on our WhatsApp group. Wait a minute. Bentar. Masih generate. Okay. Can you see there? Yeah, we have polysemy. Have you downloaded? They say that itu ada nomor, tadi baru nomor 8 ya, number 9 and 10, number 9 and 10 ada lagi contohnya. Mrs. Brush burst into tears when she heard the news about her husband death. Yang kedua, why did you tear the clothes? I told you to cut it with scissors. Jadi tear yang pertama itu artinya apa? The first tear means air mata. Yang kedua ngomong temit. Yang kedua, why did you tear the clothes? Kenapa kamu memotong? No. Menggunting. No, itu kan kalimatnya I told you to cut it with scissors. Merobek. Iya, merobek. Kenapa kamu merobek bajumu? Saya mengatakan kepadamu untuk digunting aja. Duh, ini kok ngomong gunting baik. Kok nggak mau loading ya WA Miss? Sebentar. Dah, now we continue to polysemy. Lihat di lainnya masing-masing ya. Nggak tahu WA-nya ini nggak bisa buka.
C katanya polysemy occurs when a word has two or more meanings. Ya tadi yang homo-homo udah semua, homofon, homonim, homografnya udah semua. Now we go on to polysemy. So what is polysemy there? Itu dijelasin. Polysemy occurs when a word has two or more meanings that at least vaguely related to each other. A word is polysemous when it has two or more meanings in a monolingual dictionary. It is usually written as a single entry. Itu contohnya satu tuh. Dia tuh gini, jadi si polysemy ini punya lebih dari satu makna. Gitu ya katanya, more than one meaning. Tapi still related, ya vaguely related to each other. Meskipun begitu dia related to each other. Oke, sebentar. Related. Ayo, apa itu? Nggak ada yang aneh-aneh. You may check my WhatsApp. Oh, this one ada waktu Frida, that's TOEIC lecture. Nah, oke, this one ya. Oke, still loading sebentar. Jadi itu ada one of the example is diamond. When you are talking about diamond, diamonds, the first meaning is precious stone, berlian gitu ya. But diamond also means a playing card with this figure. Ingat kartu diamond? Ya kan yang dimain kartu tuh, tapi bentuknya sama kan? Diamond tuh juga baseball field. The meaning is also baseball field. Lapangan bermain baseball. And if I'm not mistaken, the shape is also like a diamond. Karena itu dia disebutnya diamond. See, it means that this word has more than one meaning, but both of these three meanings still related to each other. Paham nggak? And then iron. Okay, iron means a silver white metal. Huh? Jadi iron. No, that's not. Yeah, iron, a silver white metal. The bridge is made from iron. Yeah, what is the meaning of iron for the first one? Besi. Besi. Iya, besi ya. And then the second one, dia juga an instrument for making clothes smooth. Gosokan. Nah, gosokan itu terbuat dari apa? Besi. Besi kan bawahnya. Nah, Ada yang plastik pocoknya. Ah, pocoknya yang buat gosoknya tetap Mungkin Bawahnya. bawahnya tetap besi Kalau kan. besi, Lele. kalau besi tetap- galau ada Miss, gosokan lilin itu lah. Mana pacak pikir panas dia dipegang. See, even Gosokan though, mau ngamo. even though they're actually different gitu ya, walaupun both of them are totally different, satunya besi, satunya gosokan. Tapi si gosokan ini kan terbuat dari bahan besi juga. So this is what it means by polysemy. So they are actually different meaning, but they are related to each other. Even the third one, meaning three, great strength, yang kata Mita Diodading, of character. Ya, great strength. Because iron itu masih ada hubungannya. Because it is a metal, it is hard. Dia juga maknanya juga terasosiasi dengan yang lainnya. That's why it's a great strength. Ya kan, besi kan keras. Makanya tiga-tiganya itu ada hubungan. Next, the third one, head. Meaning the part of the body which contains eyes, nose, mouth, and etc. Kalau kepala tuh ya ingatnya bagian makna pertamanya adalah bagian dari kepala, ya kan? Right? Bagian dari tubuh yang ada mata, hidung, mulut, gitu ya. The second one, a leader, pemimpin, ya kan? Meaning three-nya, mind or brain, pikiran atau otak. Semuanya berhubungan kan? Where is your mind or brain? On your head. Yeah. So those three, a leader is also the apa ya? Yang namanya leader ya udah pemimpinnya. Just like our body, gitu ya. The most important one is on our head, right? Because we have brain there. So that's why these three of the meanings has correlated to each other. Our heart. Heart. Iya, yang galau nggak usah ngomong. Heart, one of the organs inside the chest. Ya. Itu yang baru ngomong tadi. Nah, datang lagi. Ditanyain Cynthia.
Okay, heart here, one of the organs inside the chest. Heart itu jantung ya, bukan hati. Yeah. And then the content of the feeling. You also say the content of your feelings. Makanya di sini nih, when sometimes you translate the word heart, can be jantung, can be hati. Sebenarnya makna pertamanya itu dia jantung. But when you are talking to the feeling, you bring the word heart sebagai hati gitu. One of the playing card. Salah satu kartu yang untuk main kartu di dalam kartu kan ada bentuknya heart. Nah, so that's the polysemy of the word heart. Ya. Okay, the distinction seems clear enough, and dictionary treat cases of multiple meaning either as polysemy or homonym. That's why on your dictionary you have more than one meaning, right? Okay, so this is the example practice. Udah bisa semuanya. Let's go into the university and have a look round. Apa aja arti round di Oxford-nya? Bisa artinya to face the opposite way, with a return. Nah, bisa bulat tadi gitu ya, to the starting, in a circle, ya, from one place, person, etc. to another, not by direct route. Yeah, so there are a lot of meaning of only one word. And then round, this one, get. And then, itu kami saya 3 juga berarti disebut si polisemi. Apa siapa ini yang ngomong nih? Suaranya hilang. Gerusuk. Halo. Jadi maksudnya polisemi itu nggak cuma 3 meaning ya, Miss? Juga bisa. Ini tuh tabelnya aja dia. Makanya tadi kan dia kalimatnya one or more. Two or more, sorry. When a word has two or more meaning that at least vaguely related to each other. Jadi 2 atau lebih. Oke, next. Udah ya, ini contoh keempatnya ada I get. Get itu banyak loh artinya. You can check on your dictionary. I. Dia ada I yang mana? I, lesson, floor. Okay, the last one. No, the last. Masih ada lagi nggak? Collocation. Here. Ambiguity. Collocation here means sanding kata. When two words co-occur. Siapa sih suaranya? Suaranya sudah matiin semua ya? Oh, gitu. Okay. Co-occur. When two words co-occur or used together frequently and acceptable, they are said to collocate. Jadi si collocation itu sanding kata. Biasanya, nih katanya, then when two words, ketika 2 kata ini co-occur, saling tersanding satu sama lain, gitu ya, dan sering berdua secara bersama-sama dan selalu diterima, ya, maka disebut collocation. You and me are collocation. Okay, so for example, I will reply your message. I will answer your message. Yang lebih sering terdengar itu yang mana? Reply kan? Nah, so message itu kolokasinya sama reply. So you don't say answer your message. Bisa, tapi yang jauh lebih ininya reply. Sama, the same like the word eat sama have. Nah, dinner, pasangannya dinner. I eat dinner or I have dinner. Lebih familiar yang mana? Yang kolokasi yang benar sandingannya yang mana? I eat dinner or I have dinner? Iya, I have. Ya. Miss, emang satunya salah? Enggak, satunya enggak salah. Tapi memang linguistiknya, ya, tata bahasanya, sanding kata yang baiknya itu adalah have. Karena dia more familiar than the word eat. Itu makanya gini, collocation is the way in which words are used together regularly. Yeah. Collocation refers to restriction on how words can be used together. For example, which preposition are used with particular verbs. Biasanya itu yang paling sering itu dipasangin preposition apa sama preposition apa. Verb apa pakai preposition apa, of atau on, atau in atau at, gitu ya. Or which verb and nouns are used together. In English, the verb perform is used with operation, but not with discussion. The verb perform is used with collocation or with the noun operation, and whole and have collocate with discussion.
The adjective high collocates with probability. Ini ada contohnya nih. The doctor performed the operation. Tapi kalian nggak bilang the committee performed a discussion. Tapi yang benarnya the committee held or had a discussion. Actually, the higher knowledge that people have in linguistics, the better their writing will be, because they will always find the right collocation in every single word. So that's why we read it so smoothly. So it will not feel so weird when you read it. If you check your later on when you are doing your PPL or when you are teaching a junior high school students, they write in English. Did you find sometimes their words are so funny? Because they write in a very, just like a very funny way. Because they don't know the right collocation yet. Is it true? Jadi makanya bahasa Inggrisnya mereka itu bahasa Indonesia yang dibahasa Inggriskan, yang sebenarnya itu nggak layak. Nah, beberapa kata itu tidak bisa disandingkan satu sama lainnya. Like I've told you, pasti mereka bilang saya makan siang, saya makan siang. Mereka pasti nulisnya I eat lunch. The one who just learn English, they will say I eat lunch. Ya benar, I-nya saya, eat-nya makan siangnya tuh lunch. I eat lunch. Padahal sebenarnya collocation-nya lunch itu nggak bisa sama eat. Tapi si collocation-nya lunch, breakfast, lunch, dinner, itu kan selalu sama have. I have lunch. Tapi kan kalian susah ngajarinnya. Lah, kan Miss Arti have itu mempunyai. Kok saya mempunyai makan siang? Oh, saya punya makan siang. Tapi saya tuh makan, Miss, bukan cuma punya gitu. It will be difficult for you to explain to them, right? Because they are not on the stage of understanding collocation. Because they are learning how to make a sentence just like a robot, just like how do you say, subject, verb, the explanation. Yeah. And then here the word blonde. Nah, kalau blonde, collocates-nya selalu dengan hair. Ya, flock with shape. Some collocation are totally predictable, such as pig with spam or adult with brains or eggs. Ini ada contoh-contohnya macam-macamnya. Ya, let's see page 36. Nih, ini yang paling sering ada beberapa contoh-contohnya. Subject, noun, verb. The earth revolves around the sun. Nah, kalau kalian gitu ya nyuruh anak SD buat bahasa Inggris kan, bumi mengelilingi matahari. Pasti mereka akan bilang the earth flies around the sun. Padahal kan bumi nggak terbang ya. Nah, bahasanya itu adalah revolves. Ya, the lion roar. Nggak bisa bilangnya the lion smile. Dog bark. Lion roar. Cat. How if it is cat? Meow. Meow? Meow ya. Ya itulah ada pasangannya masing-masing lah gitu. Dog bark. Nggak ada kucing meow. How to say cat? Meowing. There is no ya, nggak ada kok nggak salah collocation-nya kalau kan. Nggak ada dia. Nah nih ada satu lagi nih. Verb sama object noun. She takes her medicine twice a day. Kolokasinya medicine itu enggak eat. Aneh bahasa Inggris. I eat my medicine twice a day, Miss. Enggak. Bilangnya takes. Itu artinya bukan ngambil. Bukan saya ngambil obat saya tuh 2 kali sehari, tapi saya tuh makan obatnya 2 kali sehari. Coba lah nanti if you buy a medicine and there's an English versions explanation, the explanation, they will say that takes the medicine twice a day. Dia nggak bilang eat the medicine twice a day. You will never find it. They will say takes. Yep. Ya, the students do their homework, bukan make homework. Selalu bilang gitu ya. Do your homework at home, not make your homework at home. You say do. Miss. Yes. Kalau do shopping bisa nggak? I do shopping. Kayaknya nggak pernah dengar, Miss. Karena nggak perlu do lagi kayaknya. We go shopping. Kayaknya kalau shopping apa itu dia selalu performnya sama go. Ya, but like I've told you before, nggak ada yang salah loh. Secara if you are talking it is in syntax context, gitu ya. If it is in syntax, that's all right. Kalau sintaksnya benar,
Ya kan nggak ada yang salah. But on semantics, tapi if you are talking it on semantics, pasti ada rada anehnya, salahnya di sana. Tapi kalau if you are talking in syntax and structure, on grammar, ya pasti dia benar. Gitu. Nih, strong coffee. Ya kan? Coffee selalu bilangnya strong kan? Nggak ada powerful coffee. Heavy traffic. Macetnya parah. Bilangnya heavy kan? Not big traffic. Karena udah dari sananya dia, udah familiar sana. Beautiful woman. Nggak ada beautiful proposal. Attractive house. Nggak ada attractive weather. Cuacanya menariknya. Pasti kalian bilangnya nice weather. Ya kan? Nggak ada bilang attractive weather. Ini ada adverb sama past participle, badly dresses, fully injured, widely used, itu sama, ya. Oke, I miss my pretty husband. The wine tells me how you. Nah, tapi dia bilang gini. However, nah ini beda lagi konteksnya ya. Ini yang we are talking in semantics. But when you are talking in literature, we have poetic license. That is the freedom allowed by custom in arts. For example, the writing of poetry to change facts, not to obey the usual rules. Sekali lagi, if you are talking in other context, karena kita talking on semantic context, seperti ini. But when you are talking in literature context, that will be so different too. Kalau literature ya terserah orang lah. Kalau orang sastra mau apa aja ya bisa gitu loh. Kucing berbicara, hati berbicara, ya you cannot say lagi. Ya kalau di puisi hati berbicara, that's right. But you are talking in semantics, hati berbicara ya nggak bisa gitu. Hati berdetak gitu. Hati nggak juga berdetak, jantung berdetak. That's in semantics. But in poetry, in literature ya terserah mau apapun. That's the difference. Ya maksudnya di sini itu. Dia mau bilang I miss my pretty husband. Ya serah dia mau bilang husbandnya pretty. If it is in literature. But in semantics, that's wrong. Okay, but in tapi kalau sinteksnya benar, yang ini adjective, yang ini noun, adjective menerangkan noun ya benar. Okay, we go on to the last one, terakhir ada ambiguity, nggak usah diajar lagi, udah pinter yang ini. What is ambiguity? Ambigu, makna ambigu. The adjective form of the term ambiguity is ambiguous meaning, able to be understood in more than one way. Maknanya bisa lebih dari satu. Ya, ambiguity is a word, phrase, or sentence which has more than one meaning. We have two kinds of ambiguity. Ternyata ada dua ambiguity itu. Bisa berbentuk lexical ambiguity, bisa berbentuk grammatical ambiguity. Ya. Ambiguitas kalau yang lexical means kata ya, bahas katanya yang buat bingung. Don't stand near the bank. Menurut kalian bank di sini apa artinya? Nah, tadi itu yang contohnya deer yang pertama tadi. Rusa apa cewek yang dihunting sama cowok? Nah, itu termasuk ambiguity. Itu termasuk salah satu contoh ambiguity. Nah, sama seperti yang ini. Don't stand near the bank. Jangan berdiri di dekat pinggiran sungai. Nah, dekat pinggiran sungai atau dekat bank? Ya bisa aja dua-duanya. Kalau misalnya dia lagi berdiri di bank, yang dekat-dekat bank. Iya, semuanya bisa. Nah, this is what we call as ambiguity. Sama yang kayak tadi. The man is hunting deer. Or the man is like to hunting deer. Ya, rusa atau orang. Rusa apa cewek gitu. Terus lagi nih, the table is very interesting. Bisa table-nya meja, bisa juga table yang susunan. Ya, table tuh artinya susunan gitu ya. Oh, iya. Nah, nomor 3 gimana? Fine, if you park your car here. Fine tuh ada dua kan artinya. Bisa artinya denda, bisa artinya bagus. Kira-kira justru bagus atau kena denda nih. Kalau misalnya ada orang ngomong, fine if you park your car here. Harus ditanya, fine means I need to pay or it is good. Nah, that's ambiguity kalau yang lexical. But if it is in grammatical ambiguity, is the one caused by grammar structure. The lamb is too hot to eat. Arti pertamanya, the lamb is so hot that it cannot eat. Bisa juga, the cooked lamb is too hot for someone to eat. Tiga. Coba, ngerti nggak ini? The lamb is too hot to eat. Ternyata ada dua loh artinya yang nomor 1 ini.
Kenapa 2? Makna yang pertamanya, kata the lamb is too hot to eat, itu bisa berarti si lamb ini daging apa ini kalau lamb tuh daging Domba. Domba ya. Daging Domba. domba itu masih panas tuh. Jadi tidak bisa. Oh, sorry. Kalau ya ini yang pertama nih. Yang pertama katanya the lamb is too hot. Si dombanya ini lagi kepanasan. Jadi dia tidak bisa makan. Saya bilangnya the lamb is too hot to eat. Jadi si dombanya ini lagi kepanasan untuk disuruh makan. Yang kedua, baru artinya bisa juga the cooked lamb yang sudah dimasak ini terlalu panas untuk kita makan. Jadi nomor 1 ini maknanya ambigu 2. The lamb is too hot to eat ngomongin si dombanya yang lagi kepanasan sehingga dia tidak bisa makan, atau the lamb is too hot to eat karena dombanya tadi sudah dimasak. Nah, kita yang nggak bisa makan karena terlalu panas. Nomor 2, she cannot bear children. She cannot bear children if they are noisy. Artinya dia tidak sanggup menghadapi anak-anak. Atau bisa juga she cannot bear children because she is sterile. Ya, karena mereka tadi ribut. Atau bisa juga she cannot bear children, dia tidak bisa menghadapi anak karena dia lagi steril. Kalau misalnya ambigu itu yang grammatical dia memang rada jarang ya. Most of it happens because of lexical. Kalau yang grammatical dia jarang. Nih. Nah, ini nomor 5 nih yang kayak grammatical. Coba ini yang paling ini. Doni loves his wife and so does Joko. Ambigu nggak ini? Ambigu loh. Ini bisa maknanya gini, Doni mencintai istrinya dan juga Joko. Begitu pula Joko. Si Joko ini cinta istrinya apa cinta istrinya si Doni? Ya kan bisa dua-duanya kan? Doni love his wife. Iya kan, and so does Joko. Begitu pula dengan Joko. Begitu pula apakah Jokonya ini cinta sama istrinya, apakah dia cinta sama istrinya si Doni. Ini yang karena grammatical kan kejadiannya begini. Oke. Nah ini juga apel kali ini. Sama apel tuh bisa dah, Miss? Apa? Ambigu. Apel sama apel. Nggak contoh dari ambigu. The example of ambigu. Apel sama apel? Apel yang mana maksudnya? Contohnya, Baby. Contohnya. Itu termasuk ambigu dah. Apel sama apel. Kan apel kan buah, Miss. Nah, apel tuh ada apel pagi, apel siang, atau ngapel kayak gitu. Dia termasuk yang ini. Dia termasuk yang homograf. Homograf, tulisannya sama, cara bacanya beda. Tapi artinya juga beda, dia homograf. Homograf. Kalau ambigu itu benar-benar dia maknanya lebih dari satu. Makna dari sebuah dia biasanya nggak cuma kata, dia pasti dalam bentuk kalimat. Iya, dia rata-rata kalimat. Kalau yang apel sama apel tadi, that's actually related to homograf. Ya, dia termasuk di homograf nih. Ya, sama tulisannya kan APEL. Tapi dia beda maknanya, beda juga pronunciation-nya. Satunya apel, satunya apel. Satunya artinya buah, satu artinya upacara. Tapi kalau ambigu, ya dia lebih ke maknanya. Artinya itu dalam bentuk satu kalimat yang utuh. Lebih dari satu. Ya. Oke, the last one, ada metonim. Metonimi is a word or phrase used with the meaning based on a certain association or attribute. For example, Miss Glasses for a woman with thick spectacles is word used in place of another word or expression to convey the same meaning. The use of the word crown refers to ininya naik ya. Oke, crown refers to monarchy. RI1 refers to President of Indonesia. White House refers to the US government. Jadi kata ini tuh terasosiasi dengan sesuatu. Ketika ngomongin RI1 pasti langsung mikirnya presiden. Ketika ngomongin White House pasti langsung refers-nya ke US government. Ketika saya cuma bilang Oxford, I need to look up a word. Can I borrow your Oxford? Ketika saya bilang Oxford, ini kalian akan langsung mikir ini kamus. Padahal sebenarnya Oxford itu kan nama kota. Nama universitas gitu ya. Tapi karena sudah terasosiasinya ke sana, maknanya ke sana, ya gitu. We enjoy listening to Ungu. Ungu di sini yang kalian pikirkan? Band. Padahal kan dia artinya maknanya yang sebenarnya kan ini warna gitu. The whole town choose him as the mayor. Maksud the whole town di sini apa?
Seluruh Masyarakat. kota. Iya. Nggak mungkin seluruh kota, artinya kan masyarakat. Ya, masyarakat memilih dia sebagai mayor, sebagai wali kota. This is also happen in our daily life. You know, in Palembang, my mother say, Bu mau kemana? Mau ke Pocong. My mother will answer there. Iya, that's why. Pocong, that means pasar. Because in Plaju, there is a market. Is it near your house? Yes. Oh, so that's what we call as nih yang terakhir tadi ya, metonim. Ya, metonim. Metonimi. Gitu ya. Okay. That's all for explanation for today. So we have homonyms, homophone, homograph, polysemy, collocation, ambiguity, and metonymy. Ambiguity, metonym. Okay, so there are 7. I'm doing my class. So we have 7, yeah. So far, any question about semantics? No. You don't have. Actually, what you got confused is because of the term, right? Yeah. But actually, if you already know you got it for the example. But sometimes you confuse with the term. Yeah, but yeah, that's all. At least you know that in English, because we are learning semantics, there are this kind of term, this kind of theory that we also need to know. Okay, so I close for the example for semantics. We have a lot of time here. Now I give the time to May to explain the translation, May. Ready? Are you ready? Miss jadiin ini ya, May. Miss jadiin co-host ya. Tadi lupa lo aku, Miss. Ya, buka lagi aja. Udah. Yuk, Syarah. Ini suara siapa ya? Kok berdenging-denging? Nah, oke. May, menganalisis makna. Udah. Oke. Oh. Still morning kan? Morning. Still morning. And I think that your presentation will be quite the same like semantics. Because analysis the meaning. Iya. Yuk, go on. Okay, good afternoon, everyone. Good morning, everyone. Morning. I will present my presentation. The title is Analysis of Meaning. There are 2. The first one is referential meaning and connotative meaning. Referential meaning as the notation which deal with the symbol or sign, which deal with the words as sign or symbol, and connotative the emotional reaction injured in the reader by word. And wait a minute. Bacanya tadi apa? Tadi apa bacanya tadi, May? Kok Miss kesel dengarnya? And gendered. Okay. In the reader by word. Gendered. Kalau referential meaning, various linguistic problems relating to referential meaning are described by Naida and Taber 190, 69, 50, 58, and 9. For instance, the word chair is polysemy. Yang tadi kita bahas. A polysemy has several meaning as a noun, but can be item of furniture, university, position as a professor, or the chairperson at the meeting, and as above can mean to preside over a meeting. Jadi referential meeting itu yang kita pelajarin tadi lah, yang semantik. Chair itu bisa jadi chair ya, tempat duduk, but it can be chairman,
chairman ya, kepala. Bisa juga furniture. Dan another example. Udah bisa sih. Another example. Kok udah bisa. Nah, jadi kalau di buku tuh ada lagi tuh example-nya tuh. Nah, the halaman berapa nih? 35. And the word spirit also has a wide range. Nah, spirit itu banyak artinya. Bisa juga ghost, and the Holy Spirit is more prevalent in the Bible. The correct sense, the translation is determined by the semantic environment or context. And kalau di I think aku ngambil di bahasa Al-Quran, kalau di sini hunna libasul lakum wa antun libasuhunna. Yang di libasun ini, yang libasun itu kan the meaning-nya itu pakaian. Tapi with another example-nya itu pakaian itu bukan berarti pakaian is clothes, bukan pakaian, tapi bisa juga hubungan suami istri yang itu tidak dapat dipisahkan dalam kasih sayang. Did you get it? Kecepatan enggak jelasannya? No, it's so clear. Good example. Nah, libasun itu kan in Indonesia meaning itu pakaian, but it doesn't, bukan berarti tapi bukan di ayat ini tuh bukan libasun pakaian yang what we wear, tapi menjelaskan hubungannya, itu hubungan antara wife and husband. Nah yang ini tadi, yang tidak pelajaran tadi, this ambiguation semantic structure analysis. Nah, in the page 36, nah, see, an email is from a Spanish-speaking country arrives in my inbox, tentatively inviting me to conference it begins. Nah, di contohnya itu, we are writing to invite you a conference. We expect you will extend. In the example, apa ya? Paham nggak sih ada yang salah di tulisan ini tuh? Yang di expect, yang dimerahin ini. Nah, semestinya itu bisa jadi tuh look forward to kan, mestinya memang di translate-kan di dictionary ya, expect yang mengharapkan, tapi apa yang kata misalnya itu mungkin kurang tepat gitu. Nah, tapi kalau in a SL Spanish language, si expect-nya itu apa ya bahasanya itu, how to pronounce, esperar. Esperar itu wide range ya, banyak si artinya itu. Nih contohnya ada to hope, to want, to expect, to look forward to. Nah, maybe si Spanish-nya itu translate-nya itu si esperar itu kedapatan yang to expect tadi kayak gitu. And next, hierarchical structuring and conventional analysis. And other times, the problem is more one of locating an equivalent on the same level in translation. This occurs where one language has a wider range of specific terms for given semantic field
operating at the various levels. What I know tuh, what I got it from this book, kemungkinan ya level dari sebuah kata. Contohnya tuh generic term. You can see page 37. Generic term move. Move itu kan banyak tuh, ada di walk, run, skip, hop, crawl. Karena kan move itu kan artinya tuh berpindah. Berpindahnya itu kan mungkin bergerak. Karena kan move sama walk itu kan bergerak semua. And the more walk, run, skip. Walk, run, skip, hop, crawl itu more specific forms a move. Ya maksudnya nggak mungkin kan I move a tree. Nggak mungkin kan berpindah pohon. Yang pasti kan memanjat. Memanjat tuh climb nggak sih? Ya itulah. Mana Mei? Manjat climb. Crow tuh manjat gak sih? Lupa aku. Crow itu ini gak sih crow? Kayak merangkak. Oh iya, yang merangkak. Merayap. Merayap. Si baby-nya itu, nah contohnya baby itu move, nggak mungkin kan baby itu move. Crow. The runner is move, nggak mungkin juga the runner itu berpindah, pasti pakai run. Salah Mei, pakai kaki dia pindah. Terus ngerti nggak sih? Ya maksudnya itulah, itu ada spesifiknya tuh. Okay, so let me give you a conclusion. So when you are translating of one from TL to SL, sometimes the word on TL they actually so specific. But what you need to remember that when you go on to SL-nya, you need also to be specific gitu loh. Kalau di TL-nya itu dia menjelaskan the baby crawl, ya jangan dibilangin pas di bahasa Indonesia kalian translate bayinya bergerak. Ya bergeraknya ngapain? Tadi kan crawl, ya udah dibuat juga merayap gitu loh. Kadang-kadang sometimes there is a problem, hierarkinya pas di TL-nya itu general, apakah harus dibuat spesifik? Apakah dari spesifik menjadi general? Nah itu bisa dianalisis juga sebenarnya. Ada nih yang translate-nya move. Ketika di bahasa Indonesia dibuatnya merangkak, padahal cuma move aja tadi. Kenapa di akhirnya dibuatnya merangkak? Karena subjeknya adalah bayi. Dia mau tuh orang di target language-nya di bahasa Indonesia lebih mengerti. Karena aneh kalau di dalam kalimatnya bayi bergerak keluar kandangnya. Yang akhirnya kan rancu. Kadang-kadang orang tuh ditranslate lah langsung jadi bayinya merangkak keluar dari kandang. Jadi orang tuh langsung lebih paham asosiasinya dan pikirannya, oh kejadiannya seperti ini. Nah, biasanya terjadi seperti itu ketika kalian mentranslate. Nah, this is what we want to talk in hierarchy structuring-nya, kata Mei tadi. Oke, go on, Mei. Connotative meaning is the according God Suci Tannenbaum 190-57 did carry an important study on what they term semantic space, asking respondents to assess word according to kinds of evaluation: good to bad, fantasy, strong to weak, and activity, active to passive. Kalau konotatif tuh kalau aku dapat ke what I know itu untuk apa ya? Untuk study term semantik. Kalau aku tuh mengevaluasi kata.
Gini Mei, yang waktu Miss jelasin konotatif sama denotatif. Kalau denotatif makna sebenarnya, kalau konotatif bukan makna yang sebenarnya. Tapi kok di sini tuh Miss asking respondent to assess word according to clients of evaluation. Maksudnya itu apa? Ya, asking respondents to assess word according to clients of evaluation. Jadi memang dilihat konteksnya setelah mereka mengevaluasi kalimatnya, potensinya itu apa. Mau ketika mentranslate itu kalian benar-benar mau, kemarin masih ingat needle, ya kan, jarum. Mau dibuat begitu menusuk, padahal cuma buat it's so needle, itu begitu menusuk, menghancurkan perasaan, merusak, merobek. Nah, itu it's based on ketika ditranslate-nya it's up to you gitu loh potensinya. Kalau konotatif tuh dia pasti berkembang sekali maknanya. Karena that's not the real meaning. Makanya dia pengembangan maknanya itu strong to weak just from the needle tadi. Needle-nya tadi cuman sekadar maknanya menusuk gitu kan. Tapi kalau udah dibuatnya menusuk, merobek, menghancurkan. Nah, itu udah strong sekali dia ininya. Activity-nya dari active to passive. That's the connotative. Yuk, go on Mei, nggak apa-apa. Habis, Miss. Habis. Continue your slide first. Did your slide end? Ya udah. I mean like next slide. Did you write thank you? That's end. Click it. Oh, nice. Nah. Thank you. Thank you. Any question, friends? So we know that your explanation is already done. Okay, so far I think that's clear. No question. Yeah. Thanks. You are so lucky because I have explained it on semantics term, right? Sebenarnya what May explain or now right now is actually related to the semantics because this is so difficult if you when you translate something gitu ya, when you translate something and you need also to concern about the semantics yang kami study. This will be so difficult when you translate like poetry, linguistics yang cerita-cerita, novel, it will be so difficult for you. But if it is like a research gitu ya, and a lot of yang ilmiah, scientific paper, it will be easy. Nggak akan ketemu yang semua dijelasin sama Mei ini tadi. But if you translate or if you check the translation for novel, poetry, it will be so difficult. Yeah, and also if it is like in Quran, in Bible, that's so difficult because there's a lot of connotation meaning. Tadi yang kayak one of the example yang Mei kasih tadi, it will be so difficult. Yeah, so that's why when you are when you translate gitu ya, apalagi like in Quran or Bible, jangan you never try to translate by yourself, ya kan? That's why we always take yang udah jadi atau memang website yang memang ada translate yang memang yang sudah ininya udah emang ada lisensinya. We cannot translate by ourselves, especially if it is related to the religion, ya kan? And you need to so it's not only one meaning only yang kayak Mei tadi kan yang pakaian ya udah gitu, tapi you need to explore more. So that's why translation is so tired. It's so tiring because we not only translate word by word. Itu yang kalau misalnya yang word by word, yang pertama waktu itu pernah siapa jelasin pertama kali ya? Cynthia. Word for word. Vira ya. Word by word ya udah. Kalau word by word aja udah katanya. Tapi when you are udah yang sampai ke titik si Mei yang bagian Mei ini yang udah semantics, you need to explore more. Bahkan you need to know the like kalau kayak novel or if it is so holy things like Quran and Bible, you need to know it just not only you just read. You need to explore, you need to know behind that everything. Harus ada background knowledge itu udah pasti harus gitu. That's if you are translating something. Ya, jadi tertak si semantik tadi juga akan berguna ketika kalian translation. Gitu. Okay, so far any other question? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, boleh stop dulu share screen-nya. Mei? Stop. No question, guys. Mas, kalau nanya di luar konteks. Jangan nanya skripsi ya. Saya bukan pembimbing kalian.
Calon Miss. Nah, terus ini Miss, cuma nanya ini doang Miss, kan Ya, Rika kan kenapa? Rika kan planning kan ambil translation ya Miss. Rika kan rencana ambil translation tentang translation shift-nya. Kan di translation shift kemarin kan ada 4 ada 4 aspek kan. Nah, kalau misalkan novelnya itu Rika nggak ambil yang terlalu tebel, boleh nggak Miss? Cuman 300 lembaran kayak gitu. Tapi kan dari satu novel itu kan Rika translation-nya itu ambil yang karena ngambil translation shift, jadi dari 3 aspek itu kayak dari apa sih? Kayak dari structure kayak gitu-gitu kan lebih panjang juga Miss. Apa masih tetap harus tebel? Oke. Ntar, Mei boleh ini nggak Mei? Stop sharing Mei. Oh enggak ya, udah Mei sambil alih ya. Mei, udah. Jadi gini, kalau Miss yang jadi pembimbing ya, karena ini itu tesis gitu ya, karena ini itu skripsi, bukan sekedar artikel. Kalau yang cuma tugas-tugas kuliah yang kayak Miss dulu kemarin nggak masalah. Pasti kalau misalnya skripsi, itu pasti akan jadi pertanyaan. Terutama Pak Rudi itu pernah nanya gini pas waktu sidang siapa itu. Tujuan kamu buat ini apa? Fungsinya apa? Manfaatnya apa? Buat kamu sendiri deh. Atau enggak buat pendidikan? Buat orang lainnya apa? Kalau kamu cuma gini aja. Apalagi you just take one novel or the very thin one. Pasti dia akan ditanyanya begitu. Emang dia pernah nanya gitu. What is the significance of your study for you yourself? Oh yeah, I want to explore more about translation, blah blah. Okay, for other people, if it is like a very small one, do you think that it is so significant to other people? This novel is known by a lot of people, but if you say that if you take like a Harry Potter or you take a very kalau misalnya kalian punya alasan nggak masalah. You can say that misalnya novel ini, oh this novel is very famous. This is a literature of England. Misalnya this is an England old version of blah blah blah. And I think that this is very important for me to analyze it so that when the students learn about the literature, they will also understand, oh, the meaning of this one. Even though the translation is this one, oh, the real meaning is this one. So that's why I want to help them to understand more about this novel. Oke, kalau misalnya bisa jawab begitu. But the problem if it is so short, pasti nggak ada guna lah skripsi kalian ini. Siap-siap dibilangin gitu. That's why I say, makanya kemarin siapa ya? Vira ya kemarin yang WA Miss. Kalau cuma mau analisis video siapa? Cake Andy atau misalnya Nata Najwa, abis itu. Awalnya itu Miss. Pasti abis itu. Makanya if you want to analyze. Kalau novel Miss, ya nggak apa-apa. Kalau mau novel nggak masalah. Cuman you need to know the reason why you choose that novel. Harus tahu dulu background si novel itu kenapa dipilih. Apakah dia itu memang sastranya ini Inggris. Kayak di Indonesia aja kalau novel kalian cuma pilih-pilih novel-novel roman-roman picisan itu buat apa? Kecuali kalian benar-benar bongkar novelnya karya siapa yang sangat terkenal. Yang dijadiin film tuh yang dari Padang. Yang Pevita Pierce mainnya. Itu yang novel terkenal itu. Yang orang Padang, yang nggak boleh nikah sama bukan orang Padang. Nah, itu kan bisa tuh dianalisis semuanya. Ketika dalam bentuk translate bahasa Inggris ke bahasa Indonesianya gimana? Apakah translate-nya dalam bahasa Inggrisnya itu orang tetap mempertahankan orang kan yang pembaca bahasa Inggrisnya dia nggak tahu tuh bahwa budaya begitu ada di Indonesia. Nah, itu yang harus dianalisis. Nah, apakah si translate-nya ini tuh bisa ngena ke orang-orangnya. Nah, that's also the same if you want to Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Have you ever watched that film? Ada yang nonton nggak? Nah, novelnya kan terkenal. Novel terkenal itu memang novel. Ya itu Hayati. Novelnya itu syarat ini, maksudnya nggak cuma sekedar cerita-cerita biasa. And also the same like in English. If you want to find yang sebenarnya dia aslinya adalah novel bahasa Inggris, tapi di bahasa Indonesia kan, translate-nya bahasa Indonesia yang mau kalian analisa, berarti harus cari. Memang novel-novel bahasa Inggris tuh novel-novel yang punya pengaruh, bukan cuma sekedar novel-novel biasa kayak bisa novel Pride and Prejudice atau novel-novel yang ini. Memang sampai difilmkan,
yang novel sampai sebenarnya dia udah dibuat dari tahun 1000 berapa ratus itu sampai sekarang masih dicetak terus. Atau bisa mega hits kayak novel Harry Potter atau bisa novelnya New Moon Twilight. Nah, itu kan kenapa kalian tuh bisa dibilang tuh karena pembacanya banyak sekali, terutama anak-anak yang mau mulai belajar suka novel gitu ya. Ketika itu dikasihin sebagai contoh, kalian bisa ini. Atau misalnya bisa juga tuh, even actually only dongeng gitu. Dongeng ada misalnya kumpulan dongeng-dongeng bahasa Indonesia yang dibahasa Inggriskan. Ada yang versi bahasa Inggrisnya yang dianalisa. So at least you have the reason why you choose that. Jadi nggak bisa cap-cip-cup kalau dia tesis tuh. Karena kan kalian tahu ada bagian signifikan, ya kan? Chapter 1 itu background, objective, signifikan. Di signifikan itu dia harus jelas tujuannya. Di background pun harus kalian jabarkan loh kenapa kalian mau melakukan penelitian itu, kenapa tuh harus dijelasin. Bahkan si novelnya itu harus dijelasin. Di artikel saja, yang artikel Miss kemarin aja, itu Miss novel itu dijelasin kan sama Miss, novel itu tuh sangat harus dinilai gitu ya, karena kenapa ini novel buat anak-anak, novel ini bestseller, terus novel ini adalah contoh bagaimana Muslim di Australia. Nah, ini kan artinya banyak konteks yang harus dinilai di situ. Jadi harus ada background konteksnya. Jadi nggak bisa cuman sekedar pilih-pilih itu loh, Rika. Apalagi kalau cuma tipis gitu aja. Kalau tipis nggak apa-apa sih sebenarnya, kalau nggak mesti harus tebel. Even the thin one, but you have reason why you choose it, nggak masalah. Itu karena Miss ingat ya, Pak Rudi itunya pernah tuh di situ. Pernah nanya tuh di situ. Ada lagi? Masih pada belum nemu semua ya? Emang wajib kemarin jadi ya judul itu? Jadi baru judulnya aja. Untuk proposal. Kayaknya gini, mungkin skripsi atau proposal beda lagi sama skripsi, nggak ngerti Miss. Jadi kayak enggak, kalau Miss lihat kayak gini, kan udah mau pembagian dosen pembimbing. Jadi mau dilihat dulu kalian tuh judulnya itu mau ngarah kemana. Nah, kalau misalnya kalian tuh banyaknya milih ke yang kuantitatif, berarti diserahkannya ke Pak Jaya, sama Miss Nike. Nah, biasanya begitu. Jadi mau dilihat dari judul-judul kalian supaya bisa dibagi rata pembimbingnya. Makanya kemarin juga disuruh ngajuin siapa nama pembimbingnya kan. Karena Serjaya itu harus mencocokkan 7 orang ini dibagi 4 dosen tuh gimana. Menang dominasi nama Miss. Tapi nggak bisa. Diem-diem baik, Mbak Miss. Nggak, tapi Miss kalau sama Serjaya nggak bisa pembimbing 1, pembimbing 2. Dia itu juga Miss Nika juga masih AA ya. Miss tuh masih TP karena nggak bisa sembarangan juga. Serjaya itu udah lektor. Miss Nika sama Serudi sudah asisten ahli. Miss masih TP, belum keluar AA-nya, JJA-nya belum keluar. Jadi Miss tuh pasti selalu di bawah mereka. Miss selalu jadi pembimbing 2, nggak mungkin Miss jadi pembimbing 1. Karena status Miss masih TP, JJA-nya belum diurus. Jadi dosen itu ada jabatan akademiknya juga. Jabatan akademik itu TP, tenaga pengajar, terus asisten ahli, lektor kepala, Miss, profesor. stop recording itu, Miss. Apa? Oh iya, oke.